in-breath and the out-breath, but the indirect meaning of Pasada Kaya Sankharo means to be endowed with the fourth jhana, fourth absorption, fourth jhana. So that is the indirect meaning of the Pasada Kaya Sankharo. Thì cái câu là Pasada Kaya Sankharo được Đức Phật sử dụng. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen, có nghĩa là phải làm cho cái hơi thở vào và hơi thở ra trở nên định tĩnh, an bình. Tuy nhiên nó có một cái nghĩa bóng nữa, đó là Đức Phật Ngài dùng cái câu này, Ngài cũng ám chỉ đến là một cái người cần phải thực chứng được 4 cái thiền chứng. So you may have heard about the jhanas, the absorption. There are four jhanas. And the first jhana, the second jhana, the third jhana, and the fourth jhana. So in this 8th Ariyavasa, Buddha insisting us to be endowed with, to practice, to develop the fourth jhana. Thì ở đây cái nghĩa bóng được Đức Phật nhắc đến là một người cần phải thực hành để chứng đắc được các cái tầng thiền. Thì quý vị có thể cũng đã được nghe về các cái tầng thiền định. Thì ở đây có 4 cái tầng thiền định, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật Ngài khuyến khích một người cần phải thực tập và cần phải thực chứng được 4 cái tầng thiền này. So to understand about the fourth jhana, so we have to talk a little bit about the samatha jhanas. And the samatha practice is the practice to observe a single object, and the object is also the panyati, the concept, not the paramatha, not the ultimate truth, but the concept, panyati, and a single object, not two objects, only one object. So penetrating or observing a single object continuously, repeatedly, again and again. So as we practice samatha meditation, slowly when we will subside, when we will dispel the hindrances, or when we put the hindrances at bay, then the first jhana will be developed. In first jhana, there are 5 jhanic factors. Vitakta, the initial application. Vichara, the sustained application, or we can also say the state of mind which rubs against the object. Then piti, rapture. The 4th jhanic factor is sukha, the mental comfort or the mental happiness. And the 5th one is the ekagata, one-pointedness. So in first jhana, these 5 jhanic factors are present. Thì để quý vị có thể hiểu được về 4 cái tầng thiền này, thì Ngài sẽ giải thích một cách sơ lược về kỹ thuật thiền Samatha, tức là kỹ thuật thiền định. Thì trong kỹ thuật thiền định này
một người sẽ quan sát một cái đối tượng, gọi là một cái đề mục Panyati, tức là một cái đề mục thuộc về tục đế, thuộc về pháp chế định. Nó không phải là cái đề mục Paramatha, tức là đề mục chân đế trong thiền minh sát. Thì thiền định thì sử dụng đề mục là tục đế, và khi mà một người chọn cho mình một cái đề mục thiền định và chỉ một đề mục duy nhất mà thôi, thì người này quan sát cái đề mục này và thiết lập định tâm, tu tập. Và khi mà tu tập như vậy thì dần dần người này sẽ loại trừ được 5 cái triền cái ở trong tâm. Và khi mà đã loại trừ được 5 triền cái rồi thì người này sẽ chứng được cái tầng thiền thứ nhất. Và tầng thiền thứ nhất này thì có 5 chi thiền. Trong đó thì thứ nhất đó là chi thiền tầm. Chi thiền tầm là tâm hướng tới đối tượng, nhắm đối tượng một cách chính xác. Chi thiền thứ hai đó là chi thiền tứ. Tứ là chi thiền chà sát đối tượng. Và chi thiền thứ ba là chi thiền hỷ. Thì hỷ là trạng thái hoan hỷ, vui tươi. Và chi thiền thứ tư là chi thiền lạc, tức là cái sự hạnh phúc. Chi thiền thứ năm là trạng thái nhất tâm hay là nhất điểm tâm, là trạng thái định tâm, tâm khắng khích trên đối tượng. As we keep practicing the samatha jhana, then the vitaka and the vichara, the initial application and the sustained application, will be subsided automatically. So at that time, mainly 3 jhanic factors will be apparent and obvious. They are piti, rapture, the sukha, mental comfort, and the ekagata, one-pointedness. When the mind is endowed with these 3 jhanic factors, then means we are in second jhana, the second absorption. So in second jhana, the jhanic factors are piti, sukha, and ekagata. Nếu mà một cái người đã chứng được sơ thiền tiếp tục thực tập cái đề mục thì người này sẽ dần dần loại trừ được 2 cái chi thiền thô, đó là vitaka và vichara. Thì 2 cái chi thiền tầm và tứ nó sẽ được dần dần loại trừ, dần dần loại bỏ, làm cho người thiền sinh chỉ còn 3 cái chi thiền, đó là hỷ, lạc và nhất tâm. Thì khi mà 3 cái chi thiền hỷ, lạc, nhất tâm trở nên rõ ràng và 2 cái chi thiền tầm tứ dần biến mất, thì người này sẽ chứng được cái tầng thiền thứ hai, gọi là nhị thiền. Then after, the piti, the rapture also will be subsided, because meditators will see the flaws of the piti, rapture, which is disturbing in observing the samatha object. So with the power of the meditation, yogi will subside the piti, so will remain only sukha, comfort, and the ekagata. So that is the third jhana, so third absorption. Và cái người chứng được tầng thiền thứ hai thì nhị thiền, người này tiếp tục thực hành thì loại bỏ tiếp cái chi thiền hỷ, piti, bởi vì người này cảm thấy rằng cái chi thiền hỷ này nó làm phiền, nó cản trở, làm cho tâm
của người hành giả không có kháng khích một cách liên tục trên đề mục. Cho nên bằng cái sức mạnh của thiền thì người này loại bỏ chi thiền hỷ và chỉ còn hai cái trạng thái, đó là lạc và nhất tâm. Thì khi mà chỉ còn lạc và nhất tâm mà thôi thì người này sẽ chứng được tầng thiền thứ ba là tam thiền. And then after the sukha, the mental comfort also will be subsided. So at that time only ekagata, one pointedness, and the upekha, equanimity will just remain. So that is the fourth jhana. In fourth jhana, mainly two mental factors are obvious, and we can also say the equanimity will be in climax, in top position. So there will not be the sukha also, mental comfort also, and there will not be uncomfort also. So not only mental comfort and the in comfort, but bodily also. So neither bodily or the mental comfort or the incomfort at that time are present. So just the equanimity will be a very apparent and very obvious in climax. So that situation, that is the state of the Chaturtha jhana, the fourth jhana, where mainly two jhanic factors are obvious and apparent, that is upekha, the equanimity, and ekagata, one-pointedness. Và nếu mà cái người hành giả tiếp tục thực hành thì người hành giả này sẽ loại bỏ được tiếp cái chi thiền thứ tư, đó là lạc, và chỉ còn lại hai cái trạng thái là ekagata và upekha, là định tâm và tâm xả. Thì lúc này người hành giả chứng được tầng thiền thứ tư là tứ thiền. Trong cái trạng thái tâm của một hành giả chứng được tứ thiền thì trạng thái tâm xả rất nổi bật. Thì lúc này người hành giả không cảm thấy được cái sự hạnh phúc và cũng không cảm thấy cái sự đau khổ về tâm cũng như về thân. Thì tâm lúc này có cái trạng thái xả, có cái trạng thái xả rất là nổi bật, không có lạc cũng không có khổ. Thì đây là cái trạng thái của một cái người đã chứng được tứ thiền. So in this fourth jhana, the in-breath and the out-breath can calm down. When we develop the fourth jhana, we can calm down the in-breath and the out-breath. So let's say no more in-breath and the out-breath. Calmness of the in-breath and the out-breath. So that is what Buddha insisting to be endowed, to calm down the in and out breath means to be endowed with the fourth jhana, the Chaturtha jhana, the fourth absorption. At this time, we no more breathe in and breathe out. It is Bante. Yes. Thì khi một người chứng được tứ thiền thì cái hơi thở vào và hơi thở ra nó sẽ rất là an tịnh, rất là định tĩnh, và có thể nói rằng cái hơi thở vào và hơi thở ra hoàn toàn biến mất. Thì
Cho nên trong cái bài kinh này, Đức Phật ngài đề cập tới cái việc là an tịnh, hơi thở vào và hơi thở ra, là ngài đang đề cập tới tứ thiền. So this 8th Ariyavasa is not the compulsory feature. If we have, it's better. So that's why Buddha mentioned if we could develop this Chaturtha jhana, it's better. Because for the Vipassana practitioner, in order to develop this Samatha 4th jhana, we have to practice purposely. We have to practice deliberately. So what Buddha refers or the insists us is if a meditator or if a yogi can practice this Samatha jhana and can develop the 4th jhana and can calm down the in and out brain, then it would be more better. And if he or she could do that, then he or she will be endowed with the 8th or the another Ariyavasa. So we have to understand this is not the compulsory feature in order to dwell in Ariyavasa. If we could, then it would be better. Thì chúng ta cần hiểu rằng cái trú xứ bậc thánh thứ 8 này không phải là một cái chi phần bắt buộc cần phải có để mà một người có thể cư trú trong các cái trú xứ bậc thánh. Có nghĩa rằng nếu một người có thể tu tập và chứng được tứ thiền thì đây là một cái sự chuẩn bị rất là tốt đẹp để người đó có thể cư trú trong các trú xứ bậc thánh. Tuy nhiên, nếu như một cái người mà thực hành thuần quán Vipassana thì cái người này họ không có điều kiện để thực tập một cách liên tục và khắt khe để chứng được tứ thiền, thì điều này vẫn có thể xảy ra. Và trong cái trú xứ bậc thánh thứ 8 này thì Đức Phật ngài khuyên rằng tốt hơn thì hãy có thể có được là thực tập thiền định để chứng được tứ thiền. Thì tuy nhiên đây không phải là một cái điều kiện bắt buộc phải có. Nếu như một người không có chứng được tứ thiền thì người đó vẫn có thể cư trú trong các cái trú xứ bậc thánh nhờ vào các cái trú xứ khác. Why it is not the compulsory feature means because even all the Arahantas are not endowed with the 4th jhana. Only the special Arahantas, like the Arahantas who develops the 6 abhinya or the 6 special knowledge, or we can see the 6 branches of the supernatural knowledges, only they will be endowed with this 4th jhana automatically. As they develop the Arahata path and fruition knowledge, then automatically they will be endowed with this 4th jhana. Similarly, the Arahantas who has 3 special knowledges that we call Tevidza, who has 3 special knowledges, only they will be endowed with the 4th jhana. But the ordinary Arahantas, even they are Arahanta, the Holy One, they are still not endowed with the 4th jhana. They have, in order to develop the 4th jhana, what they need to do is they have to practice the samatha meditation.
So that's why even not all the Arahants are endowed with this 8th Ariyavasa. That is why this 8th Ariyavasa is not a compulsory feature in order to dwell in Ariyavasa. As I just mentioned, if have, then better. If we could, then it would be better. Thì tại sao ở đây nói là cái việc chứng tứ thiền nó không phải là một cái điều kiện tiên quyết, không phải là một điều kiện bắt buộc để một người có thể cư trú trong các trú xứ của bậc thánh? Bởi vì chúng ta có thể nói như vậy, bởi vì không phải tất cả các bậc A-la-hán đều chứng tứ thiền. Các vị A-la-hán bình thường, các ngài nếu các ngài không có lục thông và không có tam minh thì các ngài có một số ngài là không có chứng được tứ thiền, mà các ngài chỉ chứng được cái đạo quả A-la-hán mà thôi. Chỉ có các cái bậc A-la-hán chứng được lục thông, tức là 6 cái loại thần thông, thì các ngài mới chứng tứ thiền, và các ngài có được tam minh thì các ngài cũng chứng tứ thiền. Và có một số cái vị A-la-hán bình thường, tức là các ngài không có chứng các cái tầng thiền định, mà các ngài chỉ chứng về cái đạo quả A-la-hán mà thôi, thì các ngài không có chứng được tứ thiền. Tuy nhiên nếu các ngài muốn chứng được tứ thiền thì các ngài vẫn có thể thực tập thiền định, và các ngài cũng có thể chứng được tứ thiền sau khi đã đắc cái đạo quả A-la-hán. Thì ở đây do cái nguyên nhân như vậy cho nên có thể kết luận rằng là cái trú xứ bậc thánh thứ 8 ở đây nó không phải là một cái điều kiện bắt buộc để chúng ta có thể cư trú trong các trú xứ bậc thánh. Tuy nhiên nếu chúng ta có được cái điều kiện này, tức là chứng được tứ thiền, thì đó cũng là một điều tốt. So we have to understand that only the special Arahants who have we call Chala Binya. Chala Binya means who has the 6 kinds of knowledges, or we can also say the 6 branches of the supernatural knowledges, and they only endowed with this 4th jhana. And another Arahanta is Te Vidya Arahanta. Te means 3, Vidya means the special knowledge. So who possesses these 3 Vidya or the special knowledge, they only endowed with this 4th jhana. The ordinary Arahantas are not endowed with this 4th jhana. They have to practice deliberately. So that is why this 8th Ariyavasa is not a compulsory one in order to dwell. If have, then much better. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ có các bậc A-la-hán có lục thông hoặc có tam minh thì các ngài mới chứng tứ thiền. Còn các cái bậc A-la-hán chứng được cái đạo quả A-la-hán mà không có thông qua cái thiền định, mà chỉ thông qua thiền minh sát, thì các ngài sẽ không có chứng được tứ thiền. Nếu mà các ngài A-la-hán không có chứng được tứ thiền thì các ngài muốn chứng được tứ thiền thì các ngài cần phải thực hành các cái đề mục thiền định một cách nghiêm túc, thì các ngài sẽ chứng được các cái tầng thiền này. Do đó chúng ta phải hiểu rằng cái trú xứ bậc thánh thứ 8 này không phải là một cái điều kiện bắt buộc, không phải là bắt buộc tất cả những ai muốn cư trú trong các cái trú xứ bậc thánh đều phải thực hành thiền định để chứng tứ thiền.
chúng ta có thể thực hành, có thể không. Và nếu mà một người chứng được tứ thiền thì đây là một cái điều tốt. Okay, that's why let's move to the 9th Ariyavasa. The 9th Ariyavasa is to be liberated, to have a well-liberated mind. So in Pali, it is called Su Vimutta Chitto. Su means well, Vimutta means liberated, Chitta means mind. So to have a well-liberated mind is the 9th Ariyavasa. So if our mind is also well liberated, then we can dwell in Ariyavasa. Liberated is the same as secluded. Yeah, secluded, freed, well freed from, well secluded. Vậy thì Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái trú xứ bậc thánh thứ 9, đó là cần phải thiết lập một cái trạng thái tâm ẩn cư, một trạng thái tâm tự do. Yes, Bhante. Okay, so the Pali is Su Vimutta Chitto. Su means well, Vimutta means liberated, Chitta means mind. So well liberated mind. So the Buddha elaborated about the Su Vimutta Chitta. What kind of mind is well liberated? Means the mind which is free from the raga and the clinging mind, and the second is the mind which is free from dosa, anger, and the third one is the mind which is free from moha and the illusion. So that kind of mind is called the well liberated mind. Thì Đức Phật Ngài sử dụng một cái thuật ngữ Pali. Cái từ này có nghĩa rằng thiết lập một cái trạng thái tâm tự do, một trạng thái tâm ẩn cư. Và trạng thái tâm tự do này nó thoát khỏi ba cái trạng thái tâm xấu. Thứ nhất là cái trạng thái tâm raga, tức là trạng thái tâm dính mắc. Thứ hai là trạng thái tâm dosa, tức là tâm sân, và thứ ba là moha, tức là tâm si. And in order to be free, or in order to be well liberated mind from these three kinds of kilesas, here raga, dosa, moha, clinging, anger, and the illusion. Mainly three kilesas are mentioned because these three are the main root kilesas. These three are the main root kilesas. That is why Buddha mainly mentioned the three kilesas. Of course, we have to take all 10 kilesas. There are 10 kilesas, defilement. But anyhow, these three are the main. So that's why Buddha mainly mentioned the three kilesas to abandon and to make the mind free of. Thì ở đây tâm tự do thoát khỏi ba cái loại phiền não, đó chính là tham, sân và si. Thì tham, sân, si chính là tam độc, là ba gốc rễ của phiền não. Do đó Đức Phật Ngài đã đề cập là cần phải thiết lập cho tâm
tự do ẩn cư khỏi các cái loại phiền não này, ba cái loại phiền não này. Thì thực ra khi mà đề cập tới phiền não thì chúng ta có 10 loại phiền não. Tuy nhiên ba cái loại phiền não tham sân si này chính là ba cái gốc rễ, ba cái phiền não chính. So when our mind could be completely free from these three kilesas, means when we will be arahanta, to be free, to be free from these kilesas, we have to be arahanta. So Buddha is insisting us to practice until we become an arahant. Thì khi mà tâm của chúng ta hoàn toàn thoát khỏi ba cái loại phiền não tham sân si này thì chúng ta sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Bởi vì bậc A-la-hán là cái bậc duy nhất mà có thể thoát khỏi tham sân si một cách hoàn toàn. Do đó trong cái trú xứ bậc thánh này thì Đức Phật khuyến khích chúng ta nỗ lực để thực tập để trở thành một bậc A-la-hán. But while we are practicing vipassana meditation, while we are developing the concentration, at that time also our mind is free from the obsessive kilesas. Obsessive kilesas that we call pariyuttana kilesas, which transgress, which arise in our mind, not bodily, not in body, not in our speech, but in mind, not transgressive kind of kilesas. Only arising in the mind, that kind of kilesas are called the pariyuttana kilesas, obsessive kilesas. So while concentration is present, at that time also we are dispelling the obsessive kilesas. So when we say obsessive kilesas, all the kilesas, it includes the raga, the clinging also, dosa, anger also, the illusion, the moha also, and other kilesas as well. And so means at that time our mind is well liberated from the obsessive kilesas. And again, when we develop the vipassana knowledge, at that time we are subsiding the latent type of kilesas that we call anusaya kilesas, which are sleeping, not obvious, we cannot see, but when relevant cause occur, or when relevant cause strikes, it arises, it occurs, and it may transform into obsessive to the transgressive kilesas. So anusayas kilesas are always there. And while we are developing vipassana knowledges, at that time we are dispelling the anusaya, the latent kilesas. So means at that time mind is being free from this raga, dosa, and moha. Thì khi mà chúng ta thực tập hành thiền và chúng ta phát triển được định tâm, thì lúc này các cái trạng thái phiền não tư tưởng nó sẽ bị loại trừ. Phiền não tư tưởng ở đây là pariyuttana kilesa, tức là các cái phiền não mà sanh khởi ở trong tâm, nó không có sanh khởi lên trên thân hay khẩu của chúng ta. Khi mà một cái phiền não nó sanh khởi lên thân hay khẩu thì đây được gọi là phiền não thô tháo. Và khi mà chúng ta hành thiền phát triển định tâm
thì chúng ta loại trừ được các cái phiền não tư tưởng, gọi là pariyuthana kilesa. Và các cái trạng thái phiền não tư tưởng được loại trừ này có thể gọi là tất cả các cái phiền não tham, sân, si. Thì lúc này người hành giả có định tâm thì được tự do thoát khỏi các cái phiền não tư tưởng này. Và khi thực tập và phát triển được các tuệ giác minh sát thì người hành giả sẽ loại trừ được các cái trạng thái phiền não ngủ ngầm là anusaya kilesa. Các cái phiền não ngủ ngầm này nó tồn tại ở trong tâm của chúng sanh, và khi mà có cái điều kiện đó, khi mà có cái điều kiện phù hợp thì các cái phiền não ngủ ngầm này nó sanh khởi trở thành các phiền não tư tưởng tồn tại trong tâm. Và khi mà các cái tuệ giác minh sát được phát triển thì người thiền sinh sẽ loại trừ được các cái phiền não ngủ ngầm này, và tâm của người thiền sinh sẽ được tự do thoát khỏi các cái trạng thái tham lam, sân hận và si mê. So that is why when we are practicing Vipassana meditation, when we have one protection, that is sati, and meanwhile developing concentration, and by development of the concentration, when we are developing the insight knowledges, at that time also our mind is being free from kilesas, so definitely we are dwelling in Ariyavasa. Thì đó là lý do tại sao mà khi chúng ta thực tập hành thiền thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải thiết lập được chánh niệm. Chánh niệm chính là cái yếu tố bảo vệ, và khi chánh niệm được thiết lập thì định tâm nó cũng dần dần được phát triển, và khi định tâm phát triển thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Khi tuệ giác sanh khởi, người thiền sinh sẽ tự do thoát khỏi các cái trạng thái phiền não, các cái phiền não ngủ ngầm cũng như các cái phiền não tư tưởng, và lúc này một người có thể cư trú trong các trú xứ của bậc thánh. So then let's move to the last and the 10th Ariyavasa, that is well liberated knowledge. To be endowed with or to have the well liberated knowledge. In Pali, it is called Suvimutta Panyo. Su means well, Vimutta means liberated. Panyo means knowledge. So means to have a well liberated knowledge or wisdom. That is the 10th and last Ariyavasa. Và chúng ta sẽ qua cái trú xứ bậc thánh thứ 10. Đó là thiết lập được trạng thái trí tuệ xả ly. Thì Đức Phật ngài dùng cái thuật ngữ là su vimutta panyo, và su có nghĩa là tốt, vimutta là xả ly, và panyo là trí tuệ. So this wisdom is this knowledge knows that, oh, my mind is now free from the raga, clinging. My mind is now well liberated from the dosa, anger, and my mind is well liberated from the illusion and the delusion, moha. That is how this panya, this knowledge or the wisdom knows. So that is why this panya particularly refers to the Paccavekkhana panya. Paccavekkhana panya
the contemplating knowledge, and this contemplating knowledge arises immediate after the path and fruition knowledge. Path and fruition knowledge. So in here, Buddha typically, particularly talking about this knowledge. Pacha Vekkhana Panya, contemplating knowledge, the knowledge which arises after, immediate after the path and fruition knowledge. Thì cái trạng thái tâm trí tuệ này được Đức Phật nhắc đến trong cái trú xứ bậc thánh thứ 10. Đó là một cái trạng thái tâm trí tuệ, hay biết một cách rõ ràng rằng tâm ta bây giờ đã được xả ly khỏi các cái trạng thái tham. Tâm ta giờ hoàn toàn xả ly hay là tự do hoàn toàn khỏi cái trạng thái sân hận. Tâm ta bây giờ được hoàn toàn tự do, hoàn toàn xả ly khỏi trạng thái si mê. Thì trạng thái trí tuệ này thực ra nó có cái tên là Pacha Vekkhana Panya. Đó là tuệ xét lại. Tuệ xét lại này sanh khởi sau cái đạo tuệ và quả tuệ. Thì sau khi mà hành giả đã chứng được đạo tuệ và quả tuệ, thì ngay lập tức sau đó hành giả sẽ sanh khởi lên cái trạng thái là tuệ xét lại. Tuệ xét lại này sẽ hay biết một cách rõ ràng là các cái trạng thái phiền não nào đã được loại trừ và các cái trạng thái phiền não nào nó còn tồn tại. I repeat, Paccavekkhana Panya. Paccavekkhana means contemplating. Panya means knowledge or wisdom. The knowledge which arises immediate after the path and fruition knowledge, and it contemplates as, oh, my mind is now completely free from clinging, completely free from anger, completely free from illusion and delusion. No more again in future these raga, dosha, and moha will arise anymore. So in this way, this Paccavekkhana Panya, contemplating knowledge or wisdom, knows. Thì Ngài nhắc lại cái trạng thái trí tuệ này, đó là gọi trong tiếng Pali gọi là Pancha Vekkhana Panya. Thì Pancha Vekkhana có nghĩa là cái sự suy xét, và Panya là trí tuệ. Và khi mà dịch ra tiếng Việt thì gọi là tuệ xét lại. Thì khi mà trạng thái tuệ giác này sanh khởi, thì một người họ sẽ biết được rằng ta đã hoàn toàn tự do khỏi các cái trạng thái tham, sân và si. Các cái trạng thái tham, sân và si này trong tương lai nó sẽ không bao giờ nó sanh khởi lên trong tâm của ta nữa. So here I am not much talking about this Paccavekkhana Panya, contemplating knowledge, and Suvimutta Chitta, the well-liberated mind, which is, of course, the mind endowed, the mind of the Arahanta, the path and the fruition knowledge of the Arahanta, because to develop these two features, this 9th and the 10th feature, deliberately we don't need to do anything. What we need to do is we have to be mindful in presently arising object. We have to be mindful. We have to practice Vipassana meditation. If we are practicing Vipassana meditation diligently, and if we are developing mindfulness every moment, then this practice is definitely going to lead to this state. This state means being the well-liberated mind and to be endowed with endowed
with the well-liberated wisdom. That is what automatically going to happen and going to develop in future if we are being mindful in present moment. So deliberately we don't need to do, purposely we don't need to do anything for these two features or the two factors. So that is why I'm not much talking about these two features, two factors. Mainly what we need to do is we have to be mindful in presently arising object, which is going to lead us, in our destination. Thì cái trí tuệ mà Đức Phật nhắc đến ở đây là Suvimutta Panyo, tức là trí tuệ xả ly tất cả các cái phiền não. Thì ở đây là cái đạo tuệ và quả tuệ của bậc A-la-hán. Và cái ngài cũng không có nói nhiều về cái tuệ Pacha Vekana Panya, tức là tuệ xét lại. Tuệ này nó cũng đi liền sau cái đạo quả A-la-hán, có nghĩa là thấu hiểu một cách rõ ràng là tâm của ta bây giờ đã tự do thoát khỏi tất cả các cái phiền não tham, sân, si, và trong tương lai các phiền não này không bao giờ sanh khởi lại trong tâm của ta nữa. Đó là tuệ xét lại của một bậc A-la-hán. Thì ở đây cái trú xứ bậc thánh thứ 9 và thứ 10 thì đều nhắc đến cái việc là cần phải chứng cái đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta không cần phải làm gì với hai cái trú xứ bậc thánh này, ngoại trừ cái việc là nỗ lực chánh niệm một cách tinh cần, một cách liên tục, không cần làm cái gì khác đặc biệt cả. Thì chúng ta chỉ cần nỗ lực chánh niệm một cách tinh cần trong từng khoảnh khắc, thì cái sự chánh niệm này nó sẽ đưa chúng ta đến cái mục đích, đó là đạo quả A-la-hán, có nghĩa là chứng được cái tuệ xả ly mà được Đức Phật nhắc đến, có nghĩa là xả ly tất cả các cái phiền não trong tương lai. Và Ngài nhắc lại là chúng ta không có cần phải làm cái gì để mà đặc biệt để mà có thể hoàn thiện được cái trú xứ bậc thánh thứ 9 và thứ 10 này cả, mà chúng ta chỉ cần nỗ lực chánh niệm một cách tinh cần, một cách liên tục, thì cái sự chánh niệm đó dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đến cái mục đích là cái sự giải thoát rốt ráo và cuối cùng. So the sati mindfulness, the one protection, which is the main factor, the main feature of the Ariyavasa, being endowed with the one protection, we can fulfill the other features of the Ariyavasa. So by knowing the importance of the sati, the one protection, and the one protection, being mindful in presently arising object, may you able to fulfill the main feature. So when you are fulfilling the main feature, the mindfulness in presently arising object, which is also known as a one protection, may you be able to dwell in Ariyavasa while developing one protection, and by the help of this one protection, sati, may you able to develop the other factors, other Ariyavasas, other features of the Ariyavasas, and then finally may you able to be endowed with the well-liberated mind and a well-liberated wisdom. Sadhu, sadhu, sadhu. Thì Ngài nói rằng cái yếu tố chánh niệm, tức là cái yếu tố bảo vệ, chính là cái trú xứ bậc thánh đã được Ngài giảng giải đầu tiên. Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, là một cái yếu tố quan trọng bậc nhất.
mà nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện tất cả các cái yếu tố, các cái trú xứ bậc thánh còn lại. Do đó Ngài mong rằng tất cả quý vị có thể thiết lập được cái yếu tố bảo vệ này, có thể củng cố làm cho chánh niệm trở nên vững chắc, và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị có thể hoàn thiện được cái yếu tố chánh niệm, và bằng cái sự hoàn thiện sự chánh niệm của mình, mong cho quý vị sẽ cư trú trong các cái trú xứ của bậc thánh. Và với cái sự giúp đỡ của trạng thái tâm chánh niệm, Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị có thể hoàn thiện được các trú xứ bậc thánh còn lại, và có thể hoàn thiện được cái trú xứ bậc thánh, đó là loại trừ các cái trạng thái tâm bất thiện, và có được cái trí tuệ xả ly tất cả các cái phiền não. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's share merits. Yes, Bhante. Idame punyam. Idame punyam. Asavakayavaham. Asavakayavaham. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Imang no. Imang no. Punya bhagang. Punya bhagang. Sabasatana. Sabbasatana. Vibhasima. Vibhasima. Sabbe satta. Sabbe satta. Imang punya bhagang. Imang punya bhagang. Labedwa. Labedwa. Sukhita. Sukhita. Bhavantu. Bhavantu. Sadhu. 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 Xin mời quý vị cùng đánh lễ. Thank you, Bhante. Okay, sadhu, sadhu, sadhu. Tomorrow I have a one-day retreat in another monastery, so maybe I may not be able to make a question answer section for tomorrow. Okay, so that's why we will see on Sunday again. Yes, Bhante. Thì Ngài nói rằng tối ngày mai Ngài có giảng dạy một cái khóa thiền một ngày ở bên cái trú xứ của Ngài, cho nên là ngày mai Ngài không có thể tham dự cái buổi hỏi đáp của quý vị, thì Ngài sẽ gặp lại quý vị vào cái vào ngày Chủ nhật. Yes, Okay, then take care, keep trying, and be always happy. See you on Sunday. Xin nhắc lại là ngày mai thì chúng ta nghỉ và Ngài bận việc cho nên Ngài không có tham dự được cái buổi hỏi đáp. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mốt.